So everyone convert binary form to gray code. Okay, 1111, this is the binary form. Okay, and convert it into gray code. Okay, convert it into gray code. So everyone follow the procedure. What is the step number 1? Keep MSB bit as it is. So which is the MSB bit? 1. Here is the MSB bit. Okay, here is the MSB bit and here is the LSB bit. Okay, here is the LSB bit. Okay, so keep MSB bit as it is means here is the as it is 1 here. So next step, add rightmost bit of MSB with MSB. Okay, so add 1 plus 1. What is the answer? 0. 0 and ignore carry. Okay, if carry generates, ignore it. Next, 1 plus 1, again add MSB bit to MSB. 1 plus 1, 0, again carry 1, ignore it. Again 1 plus 1, 0 with carry 1, but ignore the carry. So what is the gray code for that? Gray code for that 1 0 0 0. Okay, everyone clear? Yes, ma'am. Okay, so take another one example. 0 1 0 0. Convert this binary form into gray code. Okay, convert this binary form into gray code. So take 2 minutes and tell me the answer. Everyone solve it. I will call you anyone randomly. If you solve, then take one another example, that is 1 1 0 0. This is the binary form. Convert it into gray code. Okay, this is the binary form. Convert it into gray code. So what is the answer for this example? Second example, what is the answer? 0 1 1 0 1 1 0. 0. How to follow procedure? First, keep MSB as is, that is the 0, right? Then add this MSB bit to next bit, that is 1. Next, add this MSB bit to again next MSB bit, that is the 0 1 0, sorry 1 0 1 1 0 1, and next again add this MSB bit to this MSB bit, that is 0 plus 0 0. So this is the gray code for that. Next, third example, what is the answer? 1 0 1 0 1 0, right? Yes, ma'am.
Okay. Again, calculate for those people does not complete anything. Keep MSB bit as it is, that is 1. Next, add this MSB bit to next MSB bit, that is 1 plus 1, 0. 0 with carry 1. Ignore the carry. Next, 1 plus 0, again 1. Next, this 0 plus 0, 0. So what is the final answer? 1 0 1 0. Right? Yes, ma'am. Yes. सगळ्यांना हेच आन्सर मिळाले का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोणाला समजलं नाही असं आहे का कोण? Everyone clear these things? How to convert binary to gray? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will move next point. Yes, ma'am. Next point is a gray to binary code. Okay. Next point is a gray to binary. Now completed binary to gray. आता how to gray to binary conversion. Okay. How to convert gray to binary. Okay. So steps, follow these steps. That is first step, write MSB bit as it is. Same as the binary to gray code. Likewise. Okay. First step same. Binary to gray or gray to binary. First same, always same. That is a keep MSB bit as it is. Next step is a this answer means MSB bit जे काय आहे this answer bit add to rightmost bit. Okay, म्हणजे आता काय करतो होतो आपण जी काही MSB bit होतं त्याच्याशी नेक्स्ट MSB bit ऍड करत होतो. नेक्स्ट MSB bit ऍड करत होतो. पण आता ग्रे टू बायनरी मध्ये काय करायचंय आपल्याला, जे काय आन्सर आलेला आहे, आन्सर म्हणजे तुम्ही जे कॉम्बिनेशन करून किंवा ऍडिशन करून जे आन्सर आलेलं आहे ते आन्सर नेक्स्ट बिटशी ऍड करायचं आहे. ओके, सो रिपीट दिस स्टेप टिल LSB bit and ignore carry if generator. म्हणजे only second step is a different for binary to gray and gray to binary. Take one example. For example here, one example is 1 0 0 1. Okay, this is the gray code and convert it into binary form. Okay, हा कसला कोड आहे आता, ग्रे टू बायनरी करायचा आहे आपल्याला. ओके, सो दिस इज द ग्रे कोड अँड कन्वर्ट इट इनटू बायनरी फॉर्म. ओके, बायनरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला. ओके, बायनरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. हाऊ टू कन्वर्ट? फर्स्ट टेक MSB bit as it is. Okay, what is the MSB bit? 1. 1. 1. Right, this is the MSB bit, this is the LSB bit. First step same. Next, add this answer. Okay, add this answer with next MSB bit. काय आहे? 1 plus 0 1. 1. Right, 1 plus 0 1. Next, add this answer with next 1 plus 0 again 1. 1. And next, add this answer with next 1 plus 1 0. 0. Okay, and ignore the carry. Same. Okay, म्हणजे डिफरन्स कळाला का तुम्हाला? आपण काय करत होतो, हे बीट इथं ऍड करत होतो, हे बीट इथं ऍड करत होतो, हे बीट इथं ऍड करत होतो. आता हे MSB बीट ऍड न करता आपल्याला काय करायचं आहे, जे काही आन्सर आलेला आहे ते आन्सर नेक्स्ट बीटशी ऍड करायचं आहे. हा डिफरन्स आहे. समजला सगळ्यांना डिफरन्स काय आहे तो सेकंड स्टेपचा? Yes, ma'am. ओके, जर आपण आता ह्याचं बायनरी टू ग्रे केलं असतं तर काय आन्सर आलं असतं सांगा बरं? ह्याचं बायनरी टू ग्रे केलं असतं तर काय आन्सर आलं असतं? कीप MSB bit as it is means इथं MSB bit 1 आलं असतं. राईट, नेक्स्ट 1 plus 0 काय आलं असतं? 1. 1. 1 आलं असतं. नेक्स्ट
0 प्लस 0 काय आलं असतं? Zero. 0. 1 प्लस 0 झालं. आता 0 प्लस 0 0 आलं असतं. आणि नेक्स्ट 0 प्लस 1 काय आलं असतं? 1. 1. 1 आलं असतं. म्हणजे डिफरन्स लक्षात येतोय का? बायनरी टू ग्रे आणि ग्रे टू बायनरी कसं करायचं? म्हणजे आपण काय करत होतो, नेक्स्ट एमएसबी बिट ऍड करत जात होतो. तो झाला तुमचा बायनरी फॉर्म. आणि ज्यावेळेस आन्सर तुम्ही नेक्स्ट बिटचे ऍड करणार आहात, तो झाला तुमचा ग्रे फॉर्म. ओके, एव्हरीवन क्लिअर? Yes. Yes, ma'am. Yes. So solve for better understanding purpose. One example is there. Convert, write down, convert 1 1 1 1. Okay, 1 1 1 1 binary to ग्रे कोड. ओके, हे फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ते ग्रे कोड मध्ये करायचंय. आणि जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 1 0 1 0. ओके, हा जो आहे तो तुमचा ग्रे कोड आहे. ओके, हा आहे तो ग्रे कोड आहे आणि हा तुम्हाला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. ओके, solve, everyone solve. Tell me the answer. If complete, then tell answer. 1 0 0 0. 0 0. फर्स्ट आन्सर सांगताय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, सो बायनरी टू ग्रे मध्ये काय आहे? कीप MSB bit as it is. This is the MSB bit, right? So keep 1 as it is, then add this MSB bit to next MSB bit. 1 plus 1 0. Ignore carry. Next 1 plus 1 0. again 0. Ignore carry. Next 1 plus 1 0. Ignore carry. This is the answer for first example. Okay, so second example is convert gray to binary, right? So what is the answer? First 1 1 0 0. MSB bit. 0 What is the answer? 1 1 1 1 0 0. 1 1 0 0. Okay, I will cross check. Keep 1 as it is. Next this 1 add with 0. keep 1 as it is. This 1 add with next bit, that is 1 plus 0 1. 0. 1 plus 0. What is the answer? 1. 1. Good. What is the answer? 1 plus 0 1. 1. Okay, next here 1 plus 1 0. 0. Ignore the carry. And next this is 1 plus 0 plus 0 0. 0, right? So what is the answer? 1 1 0 1 0 0. Okay, so good. Everyone clear? Yes, Yes. ma'am. Yes, How to convert BCD to gray, gray to BCD? What is the procedure or what is the steps? First, keep MSB bit as it is in both conversions. Next, second step is add MSB bit with next MSB bit up to repeat this procedure. LS up to which point? LSB. जोपर्यंत LSB येत नाही तोपर्यंत तुम्ही ही प्रोसिजर कंटिन्यू करणार. And if carry generates, then ignore it. Okay, so this is the steps for binary to gray and gray to binary. Which steps? First, keep MSB bit as it is, then result किंवा answer add with next MSB bit. Repeat this procedure up to LSB bit, and if carry generates, then ignore it. Okay, everyone clear? Yes, Yes. ma'am.
So give me attendance. Give me attendance. Roll number 1. First. Roll number 1.